Today we are going to learn a new poem, unit number 2.1. You Start Dying Slowly. It is written by Pablo Neruda. Pablo Neruda guides us how to live life to its fullest. He suggests some ways making our life more bright. The main theme or central idea of the poem is that our life must flow and renew itself at every moment of its. When we enrich ourselves with new knowledge, wide experience, fresh emotions, then we live our life fully. If we live stringent or conventional life, we start dying slowly. So, live it. Be happy. Live carefree life. ही कविता आपल्याला परिपूर्ण आयुष्य जगण्यासाठी, आपलं आयुष्य समृद्ध करण्यासाठी खूप उपयोगी आहे. I will read each stanza and explain. Stanza number 1. If you do not travel, if you do not read, if you do not listen to the sounds of life, if you do not appreciate yourself, you start dying slowly. Here, the poet tells that we should travel, we should visit different places because it boosts our confidence. We get real life education. Here, the poet tells us the importance of reading. We should read and get knowledge. Books lets us travel. Books makes us rich. We should enjoy the real life. We should try to understand the sounds of life. We should recognize good qualities in us. We should respect and love yourself. Otherwise, you start dying slowly. या स्टांझामध्ये कवी असं म्हणतो, आपण जर प्रवास केला नाही, जगाचा अनुभव घेतला नाही, चांगल्या पुस्तकांचे वाचन केले नाही, सभोवतालचे आवाज समजून घेण्याचा प्रयत्न केला नाही, त्याचबरोबर स्वतःतील चांगल्या गुणांची कदर केली नाही, तर आपण हळूहळू संपून जाऊ. सेकंड स्टांझा. When you kill your self-esteem, when you do not let others help you, you start dying slowly. Here, the poet tells us that we should not lose our self-respect. Don't hesitate to take help of others. Otherwise, you start dying slowly. You will lose hope of happy future. या स्टांझामध्ये कवी असं म्हणतो, आपण आपला आत्मसन्मान जपला पाहिजे. आपणाला जर कोणी मदतीचा हात पुढं केला तर आपण आनंदाने त्याचा स्वीकार केला पाहिजे, नाहीतर आपण हळूहळू संपून जाऊ. थर्ड स्टांझा. इफ यू बिकम अ स्लेव ऑफ युअर हॅबिट्स, वॉकिंग एव्हरी डे ऑन द सेम पाथ, if you don't change your routine, if you don't wear different colors, or you do not speak to those you don't know, you start dying slowly. Here, the poet tells us that we should never stuck our habits. We should change our routine. If you do the same things every day, if you walk on the same path, means road, if you don't change your habits, you will become the slave of your habits. So, we should change our routine. We should try to do our progress. We should try new things every day. If we wear same colors dresses, we should lose our interest in life. We should try to speak with others, means we should increase our contact with people. We should make new friends. We know
as well as unknown persons. Otherwise, we will lose hope of happy life. Means you start dying slowly. या स्टांझामध्ये कवी असं म्हणतो, आपण आपल्या सवयींचे गुलाम होता कामा नये. आपल्या दैनंदिन जीवन पद्धतीत बदल केला पाहिजे. दररोज काहीतरी नवीन करून बघण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. नवीन मित्र जोडले पाहिजेत. अनोळखी लोकांशी आपल्याला संवाद साधता आला पाहिजे. वेगवेगळ्या रंगांचे पोशाख आपण परिधान केले पाहिजेत. आणि असं जर आपण केलं नाही तर आपण हळूहळू संपून जाऊ. नेक्स्ट स्टांझा. If you avoid to feel passion and their turbulent emotions, those which make your eyes glisten and your heart beat fast, you start dying slowly. In this stanza, the poet tells us that we should not satisfied with our work. Don't suppress your emotion. Our emotions make our eyes glisten. Try to look deeper at the things in your life. These emotions are important. These emotions increase your heartbeat. And if you do not, you start dying slowly. याचा अर्थ असा होतो की आपण आपल्या भावना मोकळेपणानं आपल्याला व्यक्त करता आल्या पाहिजे. आनंद वाटता आला पाहिजे. यामुळे होणाऱ्या आनंद आपल्या डोळ्यात दिसला पाहिजे. आपले अंतःकरण उचंबळून आले पाहिजे. असा सगळा अनुभव आपण घेतला पाहिजे. नाही तर आपण हळूहळू संपून जाऊ. लास्ट स्टांझा. इफ यू डोंट चेंज युअर लाईफ, इफ यू आर नॉट सॅटिस्फाईड विथ युअर जॉब or with your love, if you don't risk what is safe for the uncertain, if you do not go after a dream, if you do not allow yourself at least once in your lifetime to run away from sensible advice. In this stanza, the poet tells us that people should usually go with the bloom. They should change their lifestyle. They should satisfy their work or job. They should be happy with their family. If they do not change, they start dying slowly. So, we love our family. We love our job. Our life will become happy and healthy and leads to सक्सेस. या कवितेमध्ये कवी असं म्हणतो, आपण आपल्या कामातून आपल्याला जर आनंद मिळत नसेल, आपल्या नातेवाईकांच्याकडून आपल्याला समाधान नसेल, तर आपणच आपल्यामध्ये बदल करून घेतला पाहिजे. सुरक्षित आयुष्य जगत असताना धोकेही पत्करता आले पाहिजेत. स्वप्नांचा पाठपुरावा केला नाही तर अनेक चांगल्या गोष्टींपासून आपण बाजूला जाऊ. आपलं आयुष्य आपण भरभरून जगण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. स्टुडंट्स, you should take risk and change safer options always. We should chase our dream. We should try to reach to our goal. You should always run away from the sensible advice at least once in your lifetime. If you do not do this, you start dying slowly. Thank you.